новость. В эти же дни, 7, 8 и 14 сентября, в рамках театральной олимпиады спектакль «Прогулка», спектакль «Эксперимент» «Утополис Петербург». Его авторы – немецкая швейцарская театральная компания «Rimini Протокол». Их называют театром будущего, потому что вместо сцены городские пространства, вместо актеров сам зритель. И вот, собравшись небольшими группами в определенных точках, участники спектакля пройдут по маршруту, в ходе которого узнают, как формируется микросообщество, а затем общество. И вообще, из чего складывается демократический процесс управления этим обществом? Вот через несколько секунд в нашей студии участники компании «Римини Протокол», которые в Россию приехали в полном составе впервые. Это Штефан Кеги, Дэниэль Ветцель и Хильгерт Хаук. Вот, друзья, мы продолжаем программу «Неспящие», и вы, конечно, слышали, мы уже много раз об этом говорили, что в Петербург в очередной раз приезжает команда «Римини Протокол», один из самых современных театров, который, судя по всему, называется театром лишь потому, что как еще объяснить то, что будет происходить, невозможно, только словом «театр». И вот эти легендарные люди, которые сделали театр будущего, Хильгерт Хаук, Штефан Кеги, Дэниэль Ветцель, сегодня в нашей студии. Я традиционно буду говорить с ним по-английски, ну и надеюсь, что вы послушаете наш перевод. Thank you very much. Thank you for coming. And on the 7th, 8th and 14th, 7, 8 и 14 числа в Петербурге, Утополис Петербург, проект Римини Протокол. They say that this Utopolis St. Petersburg, or Utopolis Petersburg, is the hugest project of Rimini Protocol. Is that true? Говорят, это самый масштабный ваш проект. Действительно ли это так? Is it the hugest? Maybe Возможно, in да. terms of dimensions that the stage is defined, because we're using like the city center of St. Petersburg. Да, возможно, потому что мы используем весь центр Петербурга. And we start at 48 different little venues, like a little private, starting points. So if you sum this up, and then at the end we have like invited like 300 people. So that makes it big. У нас 48 площадок, 48 маленьких площадок в Петербурге, и мы приглашаем 300 человек. Получается, что действительно это довольно большое количество. So what will it be? What kind of venues these are? And how can we describe it to the viewers? What actually is going to happen? Что вообще будет происходить? Мы, конечно же, хотим понять, что это за площадки, как это все. You can think of it like a big symphony somehow with 48 loudspeakers that are about this size, and little groups of audience will carry them around, and when they meet, they are synced in such a way that they come together like an orchestra, where you would hear the trumpet here, the beats from here. Можно представить себе это как симфонию. Вот у нас будет 48 таких колонок, с которыми будут небольшие группы ходить, и в результате спектакля они все вместе встретятся, и это будет звучать как настоящий оркестр. So they meet separately, yes? They don't see each other in the beginning. How it's going on? It's a smaller. It's a smaller group of up to 6 people that meet. Like it can be strangers, and that's actually a nice thing that you meet somewhere where you haven't been before, and you get to know the host, like the person that's been interviewed as well, and get his or her personal answers to some of the questions that are relevant for the whole play. Ну, как вы понимаете, это 6-7 человек, вот эти маленькие группы, которые встречаются, и они друг друга, как правило, не знают до этого момента, и начинается их путешествие вместе, so they have a host with them. They meet a host, and the host is like handing over this little speaker. And then the host stays, because probably he has to work in the bar that he invited the host people of the place. to. The host of the place, yeah. So you get, like, when you book the show, you get an address. And that's where you start, but it's different to 48 different groups. So that's always like very individual starting points with other strangers of maximum 5 others. Ну, в общем, смысл такой. Вы встречаетесь вот в этом месте небольшом, это может быть бар или кафе, или, не знаю, кондитерская, или барбершоп, может быть, что-нибудь в этом духе. И там есть хозяин этого места, у которого есть этот динамик, и вот тут начинается спектакль. После вы следуете инструкциям, и в какой-то момент все собираются вместе. So, what is the... Let's say the time that you have to spend on this show. How is it going? How long is it? Сколько вообще это все занимает? 3.5 hours, I guess. So 3.5? Yeah. 3,5 часа. It's like an opera. Это как опера. Yeah. So, but you stay awake a lot because you move a lot. You Да, move ну in вы... the city,
You see different places, you keep talking. That's what audience normally doesn't do, but our audience is invited to speak a lot as they move. Because you then, from the first place, you walk with that speaker. That speaker gives you inspiration, what to talk about. Sometimes there are a lot of games with noises, because there's always sound coming from the speakers. So you're actually active. Ну, у вас есть 3,5 часа, это длится примерно как настоящая опера, но только в отличие от оперы вы все время ходите. What is the distance, by the way? Distance. It's not much more walking than maybe 2 kilometers На самом деле вам не нужно так много ходить, не больше 2 километров. И вот вы идете с этой колонкой, и мы все время вас провоцируем на то, чтобы вы были включены и разговаривали, потому что звуки, которые идут из этой колонки, ну и вообще эта компания, с которой вы путешествуете, вы все время разговариваете. It's not Olympics in the sense of distance, but it's Olympic in the sense of thinking further, thinking far. So we throw a lot of questions and ideas that are maybe not that are not of the day. So we try to carry people out of, they know the city from walking with their business, with their jobs, with their school, where they have to go and so on. And now you walk it with other questions and other ideas. Окей. Ну, это не олимпийская дистанция, конечно, в смысле длины, но это олимпийская дистанция в смысле того, о чем вы можете подумать, потому что мы задаем те вопросы людям, на которые они обычно не могут ответить. Они видят город по-другому. Вы обычно гуляете по городу по делам или по работе и не обращаете внимания на те вопросы, не задаете себе, которые мы постараемся задать вам за эти короткие часы. Ну и, конечно, хочется спросить вообще, в чем тогда идея всей этой истории, как она пришла в голову. And of course I have to ask you the main question. What's the idea and how did you bear it in mind? How did it appear? Well, we bring people to places. Utopia means a non-place, and we bring them to certain places that have been built by our society to bring people together. Places of belief, places of politics, places of justice. We did in Manchester, where we created the first version of the project, for instance, places of mobility. And we look at these places as they are. We don't transform them. There's no stage design, but there's an audio design and a design of interaction in these places that make you think, how could mobility, justice, politics, how could it work differently, thinking out of the box? Ну, понимаете, это идея утополиса, в которую мы погружаем вас. Мы вас приводим в место, город — это место надежды, место справедливости, место правосудия, место мобильности. И у нас нет никакой декорации, есть только вот это звуковое сопровождение, которое заставляет вас посмотреть на все совершенно по-другому. Вот с правосудием, например, мы работали в Манчестере, и вы благодаря звуку просто смотрите на это все совершенно иными глазами. Окей, у нас, друзья, сейчас будет небольшая пауза на рекламу, после которой мы обязательно продолжим этот разговор. Далее в программе. Гости в студии — немецко-швейцарская театральная компания «Rimini Протокол» о проекте «Утополис Петербург» в рамках Международной театральной олимпиады. Антон тут рядом. Благотворительный фестиваль в поддержку людей с аутизмом и их семей в Новой Голландии. Константин Сомов к 150-летию со дня рождения. Выставка в Русском музее. Специальный гость – директор ВК «Феста» и маятника «Фуко» Алексей Унешкин. Программа «Неспящие» продолжается. Это основатели проекта «Римини Протокол», знаменитого театрального проекта, который 7, 8 и 14, если я не ошибаюсь, числа будет в Петербурге с проектом «Утополис Петербург» в рамках театральной олимпиады. Я правильно понимаю, что этот проект вы вот попробовали в Манчестере сделать что-то подобное, и теперь в Петербурге это всего лишь второй раз? Am I right saying that you tried to do pretty the same thing in Manchester, and now you're doing it in St. Petersburg for the second time, which is that true? We developed it simultaneously. We knew from the beginning it's going to be in St. Petersburg and in Manchester. Then it was a matter of time. We're first in a way. So yes, the first run we did there. And now it's very interesting for us to see what's the difference, but that's just what we see. We don't bother the audience now with what Manchester was like. But it's also in the second run, you know much better how things work and all the, say,
starting cracks, they are solved now, and it's running pretty smooth then. Да, действительно, мы начали это в Манчестере, но это немножко все-таки другой проект, потому что то, что мы делали в Манчестере, они развивались параллельно, и мы сейчас не будем вас утомлять подробностями тому, что было там, потому что здесь будет все совершенно немного по-другому. И мы, конечно, сможем избежать тех ошибок, которые были сделаны в Манчестере, ну, касающихся каких-то технических вещей. И если вы помните, впервые вообще в России, в Петербурге, вернее, Римини протокол появился в Большом драматическом театре, тогда назывался спектакль «Ремоут Петербург». В 2016-м этот проект завершился, и вот с тех пор такие спектакли и променады стали очень модными. Театр выходит из зданий, театр выходит на улицу. И, конечно, хочется узнать вообще, что про это думают наши гости, считают ли они себя основоположниками новой моды. So, you came in St. Peter, as I've just mentioned, in Russian in 2014 with this remote St. Petersburg in a big drama theater named after Tovstonogov. And right after, here in St. Petersburg and in Moscow as well, and in Russia, we got a great wave of the theater walking off the theater itself, of the building, walking around. A lot of, well, kind of remote, let's say, shows have appeared. Do you feel yourself like the founders of the new genre, I don't know, or the new theater? Well, there have been audio walks also already before we invented remote St. Petersburg in the case. The common experience is often very strongly driven by being immersed into the city as it is, but in a totally different sound world. Now we take it to the next step, because if remote is a very conspirative, solipsistic also experience of being under your headphones, secretly kind of intimate, walking. let's say. Yeah. In this piece, it's becoming allowed. It's a common, it's a shared utopia that you live. Окей. Да, ну, как вы понимаете, вот спектакль «Ремоут», который мы делали, на самом деле аудиопрогулки были и до нас, но это все-таки такой довольно, ну что ли, интимный поход, довольно закрытый, потому что вы ходите в наушниках, мы говорим о спектакле «Ремоут», и там голос с вами разговаривает. А то, что мы делаем здесь, это следующий шаг, мы как бы выходим, мы озвучиваем для нескольких человек то, что происходит, и это уже немного другой способ. Do you feel that, кажется ли вам, что театр вообще изменится, и вот проект называют театром будущего, вы так вообще относитесь к этому? People say that you kind of the, you know, theater of the future. Do you treat yourself like that? Like, yeah, we do something, it's the theater, and it goes to the future. Is that how you feel about it? You mean like science fiction? Yeah, I mean like science fiction, like we are, you know, like inventors. Theater is now, always. Theater is always now. Театр это всегда сейчас. About the future, we all can only assume. Tomorrow can be an invention that turns it all upside down, and many things might be totally different then. But it's now, so we can also think the future from now. This has been done also here a lot of times with strange results for the now, that people were expecting something is going to happen and life was different then. Ну, вы знаете, да, театр такая вещь, что он все время происходит сейчас, и все может измениться, мы не представляем. Может быть, завтра будет что-то новое изобретено, и все это перевернет с ног на голову вообще наше представление о театре. Часто то, что мы делаем, вообще не происходит, те результаты, к которым это приводит, вообще не такие, как мы ждем. So, but if we look at what our stage is now and what do we want to see now, what do we want to discuss now, of course there's other possibilities than just sitting in the theater and looking at the stage. Но если говорить то, о чем мы хотим сейчас разговаривать, то это, конечно, не то, чтобы мы хотели сидеть внутри театра и делать спектакли там. Мы хотим выйти за его пределы. Вот то, чем мы хотим сейчас заниматься. And whatever we do, we shape the future with it. So even if we do just very traditional things, then we shape the future by just maintaining these. So in that way, of course, we try to find more forums for theater and for just sharing and spending time together with people that we don't know, to speak about the now, what we think now, what we assume now, what we want now, and that always then looks into the future, because the future is in 5 minutes. Да, ну и мы, конечно, то, что мы делаем сейчас, это формирует будущее, безусловно. И поэтому мы с помощью наших проектов хотим разговаривать с людьми, которых мы не знаем, о том, что нас сегодня волнует, и о будущем, которое наступит. А ведь будущее, оно наступит через 5 минут, и это уже будет будущее. Поэтому, на самом деле, ответа на мой вопрос, очевидно, нет такого более конкретного.
конкретного. Но хочется немножко вернуться в прошлое. Вообще, как все это начиналось? Как начался этот Римини протокол? Такой суперизвестная история. Кстати говоря, название ведь, может быть, мы узнаем ответ. Вообще оно связано с нефтью, если я ничего не путаю. Кажется, из истории международных отношений примерно так выглядит. So, how did it happen that you made this Rimini protocol company, let's say, coming back to the past? What was the decision? Because as I know, the name is actually going to some oil business, if it's correct. Maybe I'm right with that. There is a meeting like that's called Rimini Protocol, Да, есть такая встреча Римини протокол, which is linked to the resources of oil. Это было связано с нефтедобычей. But actually we don't link to this. Но мы никак с этим не связаны. So we started just realizing that it might be inspiring to work together. So instead of having like one director and one dramaturg and one set designer, to form a sort of group or collective of directors and writers and work together on different formats and different projects. And after a while we realized, okay, we need a label, we need a name. Да, мы просто собрались, такая группа, мы подумали, нам не очень хотелось, чтобы мы работали с одним режиссером, с одним художником, с одним продюсером. И вот мы собрали такую группу людей, начали работать вместе, пробовать себя в разных форматах, а потом нам просто нужно было имя. And we had one night to make a name up and tried various ways of coming up with ideas. And in the end, we realized, okay, protocol is something we do. Like we look at protocols, we follow protocols, we take it as dramaturgies, we create. И тогда мы подумали, что действительно протокол — то, что мы делаем. Мы все время смотрим в протокол, у нас есть некий протокол между собой. Все, что мы создаем, мы делаем по определенному протоколу. So we were looking for a city name that sounds nice. So а потом нам просто нужно было красивое имя города. And you associate it with a summer beach, and so we thought it's a good. И мы подумали, что летний пляж Римини — это так прикольно и так здорово, и вот поэтому мы назвались Римини протокол. Не более того, нет никакой больше связи с этим. So that doesn't mean you're really thinking about the resources. Это не значит, что вы действительно думаете о нефти. It's a very important theme. Это очень важная this тема. Rimini protocol was a couple of years later that a very important geologist released together with Mikhail Gorbachev. He was there also in Rimini, and they announced that there might be a tricky game that oil companies are playing. They should reduce the oil. When they assume the amount of oil that's still available, and so that's the peak oil debate that started from there. That he said after the peak, the resources will get less much faster, and the message is, but don't try to find alternative resources. Start now, humanity, to reduce your consumption. Yeah, but it was 2004, I think. Right. And you started 2 years before. Even 4. Yeah. Even 4. Oh, yeah. Okay. Label we got Yeah. So he had to rename the protocol. It's then called Uppsala Protocol. Yes, that's what they did. But they have to pay you then, because you made the name before. Yes. Да, вот история. Теперь мы разобрались. В 2004 году действительно был такой, в Римини было такое совещание. Там, кстати, принимал участие Михаил Горбачев, когда речь зашла о том, что иссякают запасы нефти, необходимо придумывать новые источники энергии. И этот протокол, эта встреча назывался Римини протокол, потому что это происходило в Римини. Потом она была названа Uppsala, потому что в Упсале было, видимо, еще одно совещание. Но наши гости до этого уже 4 года, по некоторым версиям, а некоторым 2 года, они сами сейчас не разобрались, они уже работали под названием Римини протокол, поэтому мы считаем, что вот эти люди, которые говорили о нефти, должны им платить деньги за использование их названия. So how much time do you spend? How do you do this project, for instance, Utopolis St. Petersburg? How many time do you spend on that? Can you a bit open the door for us? How it starts? What's the let's say the protocol of producing such kind of show, let's say. I will translate while you're thinking. Скажите, пожалуйста, а какой вот протокол у вас производства ваших спектаклей? Как это происходит? С чего это все начинается? Сколько времени вы на это тратите? Не могли бы нам немножко приоткрыть дверь? Как производился Утополис Петербург? Well, it started, I think, 2 or 3 years ago when we started being in contact first with Manchester Festival and then with Theatre Olympics, thinking about we're a bit in a time where a lot of people are bashing politics for not managing things, and this seems to be the logical consequence out of it. Seems that the trust in private companies are
winning over, which cannot really be in a democratic world the case. And we started thinking, could we utopically think about how society could still work together in a time where people are more and more narrowly looking on their own. Окей. Вы знаете, 2 или 3 года назад мы примерно начали над этим работу, связавшись с Манчестерским фестивалем, а потом и с театральной олимпиадой, когда мы стали думать о том, что на самом деле в нашем мире все меньше и меньше демократии, частные компании имеют очень большой вес, и мы с вами смотрим все уже и уже, и это такая утопичная немного картина. Вот мы начали об этом размышлять. And parallelly, we started to develop technical tools. We had this idea, could we maybe work with loudspeakers, but how can they be synced in a very, very precise way? So we started collaborating with technical developers in Manchester. Мы стали выяснять, это было с манчестерскими разработчиками, мы придумали эту концепцию и стали выяснять, насколько можно связать вот эти 48 колонок, чтобы они были очень четко соединены друг с другом. And we started scouting places. I think the first time you were here about a year ago. And found the first one of these places that we thought, okay, here it would be interesting to take people to. Some of these places have worked out, others have disappeared again for different reasons, because they were too far away or because we didn't get the authorizations. И тогда, примерно год назад, ты была здесь как раз вот тогда в Петербурге, мы стали искать первые места для нашего спектакля. Некоторые из этих мест исчезли, потому что они просто закрылись. Некоторые места мы не взяли, потому что они оказались слишком далеко от других мест. And now we're here. И вот теперь, наконец-то мы здесь. Да? And we're still writing on the piece, translating some contents into Russian, but also creating content here together with priests, with philosophers from St. Petersburg. We're recording them and trying to write together with them this piece. И мы по-прежнему занимаемся тем, что переводим очень много, адаптируем для Петербурга, общаемся здесь со священниками, общаемся с философами и стараемся сделать этот текст максимально понятным и максимально близким для Петербурга. Правда ли, что на самом деле зритель получает просто имейл с инструкциями, и так он оказывается на спектакле? Is it true that the spectator, the viewer, just receives an email with instructions, and that's how he gets to the show? Yeah, that's the first place where you're showing up and then checking in, so to speak. And as it's 48 different places, always 5-6 people get a different location to start with. Okay. Then the other thing is that throughout the piece we ask participants to send messages back to the piece. During the show? During the show, so the audience is actually, through messages, participating in a very fragmented, but in writing together some sort of a text, because we're asking ourselves and the audience throughout the piece, what are your questions, what are your ideas, what are your wishes also, so for a better. So they're like rewriting your script? Adding something to the script. Is like we show places, we visit them together, we bring up questions that they have to do with, for example, what we believe in, what we believe would make us more happy in case we're not, or in case we are, and so on. So the question, for example, about happiness then is the question, okay, what would make us more happy as individuals, but also as members of a population? And so these ideas, we want to have them, and they are then the material for conversations that also happen at the end of the piece and throughout the piece between the people that participate. And then 300 people meet together. Yeah, so there's like a forum in the end where we all come together. That's, of course, also celebrating that we're together. Luckily. It's not a seminar, this is not academic, it's fun. It's about walking, it's about talking, it's about sounds, it's about experiencing different things together and just waking up our minds for questions that are maybe not so daily, but have a big effect on the daily I forgot to translate, I'm sorry. Very briefly. Друзья, извините, что я забыл перевести, просто заболтались мы. Значит, история выглядит таким образом, что вы получаете имейл, этот имейл дает вам какую-то инструкцию, и эта инструкция приводит вас в то место, где начинается спектакль. А дальше, как говорят наши гости, вам все время задают вопросы, и вы отвечаете какими-то текстовыми сообщениями,
исследованиями, отвечаете на то, что вы видите, на эти вопросы, например, вопрос, как можно быть счастливым индивидуально, и как можно быть счастливым в группе людей. И в результате спектакля все 300 человек из разных локаций собираются вместе, и здесь такой большой форум, большой семинар. Не то чтобы это не академическая совершенно история, а наоборот, такое классное времяпрепровождение, и все веселятся, что они наконец-то добрались. Ну и мы, на самом деле, добрались до конца сейчас нашего интервью. Thank you very much for coming, and good luck. Thank you for spending time in the studio. Good luck with this Utopolis Petersburg, and we're waiting for you next more times here in our city. Thank you so much. Друзья, это были Даниэль Ветцель, Штефан Кёги и Хельгерт Хаук в нашей студии. Мы разговаривали о спектакле «Утополис Петербург», который ждет нас в рамках театральной олимпиады. Еще есть немного билетов. Обратите на это внимание. Через короткую паузу программа «Неспящие» продолжится.